Happiness, self-reliance, community action, and development. These are the words that are the result of relentless efforts towards a bright future. These are the words that are the outcome of challenges overcome by hard work. These are the words that are the fruits of a permanent and sustainable source of income. These are the words that are the milestones towards an empowered and enhanced journey of life. ઘરના અંદર કાંક તો એ આપઘાત કરતી, કાંક તો એ દવા પીતી, કાંઈ તો એ મરી જાતી, કૂવામાં પડતી. પણ આ જે મંડળ બનાવ્યા પછી બેનું અમે ઓફિસ વરતવા માંડ્યા. અમને બેંકમાં જવાનું અમે જાગૃત થયા, બાકી કંઈ ખબર નહોતી બેનુંને. पहिला अशी जानकारी नहीं मालूम थी, ऐसा ग्रुप नहीं बनाया था तो शेर साहूकार जाता था तो सब न का आदमी न का सबको कहीं भी फसल में पैसा लगता था, वो भी शेर साहूकार घर जाता था, वहाँ से लाता था ना। अभी हमारे पैर पर खड़ा भी गया। अभी ग्रुप बनाए जब से ग्रुप का पैसा है तो कभी बवनी की टेम है कि अब अपना पास पैसा नहीं है तो वहाँ से वाटी लेनो, पैसा ग्रुप में से निकाली लेनो, वाटी लेनो न, सब न अपना खेत में फसल बोई देनो। पहले से तो शेर साहूकार घर जाता था, वहाँ से पैसा लाता था। तो स्थिति 2006 से आज 12 तक ऐसी स्थिति हुई कि किधर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं लगती है। नहीं, यहाँ क्या पूरे गांव में 10-20 कुंटल नहीं गेहूँ बोते थे, आज यहाँ 25-30 कुंटल गेहूँ बोने लग गए और अच्छा परिवर्तन हो गया यहाँ पर। कहीं यहाँ के लोग लकड़ी बेचने दीवार तक जाते थे, कहीं बाहर पलायन के लिए भी जाते थे, ऐसा करते थे ना, बच्चों को पालते थे। पर 2006 से 12, 6, 7, 8 साल के बीच में मैंने देखा अंतर कि कोई एक बच्चा नहीं अब जाने जाता है कोई बाहर, न काम पे जाता है न कुछ नहीं, यही नहीं मजदूर मिलते हैं। ऐसी स्थिति आज हो गए। आज की तारीख में 100 रुपये 4 घंटे के दे रहे हैं तो भी नहीं मजदूर मिलते। These are the voices of people whose lives have changed significantly for the better. These are the voices whose livelihoods have been strengthened through sustainable community-based approaches. Empowering and supporting these communities has been the major objective of the Sustainable Community-Based Approaches to Livelihoods Enhancement Project, SCALE. The project, which started in 2002, is primarily funded by the European Union and managed by Aga Khan Foundation, a development agency working in India since 1978 to develop and promote creative solutions to problems that impaired social development. The project is implemented through 5 core partner organizations: AKRSPI, AP MAS, Aravali, DSC, and Pradhan, each of which work to enhance livelihood opportunities in the rain-fed, semi-arid regions of Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Andhra Pradesh, and at the national level. While on one hand, SCALE manifests direct implementation of activities through community institutions and common interest groups, on the other hand, it also supported various outreach activities to strengthen processes and policies, in turn facilitating wider learning. Through direct field implementation, SCALE has been establishing and strengthening community institutions in program villages, as well as has been helping them to identify, plan and implement solutions for their own development problems. અમે બધાએ ગામના યુવાનો એવું નક્કી કર્યું કે ગામમાં આપણે આજે બધા એક જ જગ્યા સ્ટેન્ડ પોસ્ટ છે, એની જગ્યાએ આપણે દરેકને ઘરે ઘરે પાણી આવે એવી આપણે કંઈક યોજનાઓ કરીએ.
એના માટે અમે આગાખાન સંસ્થાને રજૂઆત કરી અને ત્યાર પછી અમે પાણી સમિતિની એક રચના કરી. આ પાણી યોજનાને માટે બધાએ તનતોડ મહેનત કરીને ગામના દરેક લોકોનો સાથ સહકાર મેળવી અને આ યોજનાને અમે સફળ બનાવી. હવે અત્યારે બધાને સરળથી ઘરે પાણી મળી જાય છે, ઘર બેઠા. ગામના તમારે 200 કનેક્શન અત્યારે છે. અમારી પાસે 1 લાખ લીટર કેપેસિટીનું સંપ છે. અત્યારે ત્યાં અમે મોટર દ્વારા પાણી આપીએ છીએ અને અત્યારે ઘરે ઘરે પાવરફુલ પાણી અમને મળે છે. 2002 પહેલાં નદી સુકાઈ જતી હતી. આપણે માર્ચ મહિના સુધીમાં તો નદીમાં પાણી જતું રહેતું હતું. 2002 પછીની જે અમારી મહેનત છે એમાં આપણા આડ બંધ કર્યા, પાણી ઓછું પાડવાની કસર કરી. એ રીતે બધાના આયોજન પ્રમાણે બધાના જ્ઞાન પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી આજે 2012માં અમારી નદીમાં શેઠ જૂન મહિના સુધી પાણી રહી ગયેલું છે. આજે અમારા વિસ્તારની અંદર આગાખાન સંસ્થાએ અને મેઘલ કોર ગ્રુપે મળી અને કુલ 306 શેક ડેમને નાના નાના તળાવોને આવું બધું કરીને ટોટલ 306 શેક ડેમોને એવા બાંધ્યા. ટોટલી ખેડૂતોને મોટાભાગના વિસ્તારના ખેડૂતોને સ્પ્રિંકલર અને ડ્રીપ વાપરતા થયા. તો એનાથી એક વિસ્તારમાં બદલાવ લઈ આવ્યા અને વિસ્તારમાં બદલાવ લઈ આવ્યા પછી ધીરે ધીરે પાણીની આખી પરિસ્થિતિમાં ઘણો બદલાવ આવ્યો. દરિયાઈ પટ્ટીએ ખારસનો પ્રભાવ વધારે છે. ખારસ અટકાવવા માટે સોરવાડથી માંડી અને પોરબંદર સુધી આ ખારસનો આ પટ્ટો છે, એમાં અમે આ 22 કિલોમીટરની કેનાલ છે એની કામગીરી અમારે મહાસંઘ તરફથી વધારે આયોજક અમે કરી ગયેલ છે. ત્યાંથી હવે અમારે ખેડૂતને થોડીક ખેતીમાં ફસલ પણ સારી થવા માંડી બધાને. 8 થી 10 વર્ષ પહેલા બહેનોને જ્યારે બહાર નીકળવું પડતું ત્યારે ઘણી મુશ્કેલી પડતી. ત્યારબાદ સંસ્થાના પૂરા પ્રયત્ન બાદ કે ગામડા લેવલે પ્રયત્ન કર્યો કે પદયાત્રા, રેલી, શેરી નાટકો, મહિલા મિલનો, સંગઠન મિલનો, આવા બધા પ્રયત્ન બાદ 10 વર્ષ પછી સફળતા મળી. જ્યારે બહેનોએ પોતે સ્વનિર્ભર થઈ અને પોતાની બચત પોતે જાતે મંડળમાં જમા કરાવે અને જાતે બેંક સુધી બેન પહોંચતી થાય અને પોતાનો જે અધિકાર છે એ બેન પોતે માગતી થઈ. અત્યારે 10 વર્ષ પછી જે સંસ્થામાં જોડાણા પછી બહેનોમાં એટલી જાગૃતતા આવી. અત્યારે અમારા મહિલા મંચમાં 60 ગ્રુપ છે, 30 ગામ છે અને 900 સભ્યો છે. તો સંસ્થાના જે કામનો ભાગ છે એ અત્યારે 50% તો અમે મંચ થ્રુ કરવા માંડ્યા. જ્યારે ગ્રુપો બન્યા અને મંચમાં આવ્યા અને મંચમાં જોડાણા, મિટિંગો થતી થઈ અને એને બહાર પ્રેરણા પ્રવાસો કર્યા, ઓફિસોની અમે મુલાકાત લીધી. તો અમારી મુલાકાત અત્યારે સીએમ લગીની છે. While the scale project has been moving towards its goal, the end result has been the formation of empowered and strengthened communities. A major thrust area of the project has been on sustained improvements in agricultural productivity. Construction of low-cost structures for soil and water conservation in farmers' fields and village streams. Management of canal irrigation systems through farmers' organizations. Efficient and equitable distribution of scarce water through check dams and wells, as well as promotion of improved varieties and diversification to crops like fruits and vegetables. Over recent years, improved practices like systems of rice and wheat intensification have demonstrated significant gains for farmers. Another aspect has been collective procurement of seeds and fertilizers, as well as collective sale of agricultural produce, fostering larger economic benefits. Such effective measures have resulted in spread of a green wave in the villages, with considerable increase in the agricultural produce. 3-4 વર્ષની પહેલાં અમે 20 ગુંઠામાં ડાંગર ઉગતા હતા તો 7 થી 8 હજારનો આવક આવતી હતી. એની બાદ અમે જીવિકા પ્રોજેક્ટે વેલાવાડી મંડપ આપી. એના 20 ગુંઠાની અંતરમાં અત્યારે ચાલુ સિઝન 10 થી 15 હજારની આવક ચાલુ છે. અત્યારે સિઝન પૂરી થતાં 40 થી 50 હજારનો આવક થશે. पहले यहाँ पर मेड़ बंधान नहीं था, गेबिन नहीं था, तो यहाँ की जो मिट्टी उर्वरक शक्ति जो खाद जो हम डालते थे वो बह जाता था और पूरी तरह से फसल तैयार नहीं हो पाती थी. आज हमारे यहाँ की मिट्टी नहीं बह रही है, हमारे खेत की नमी वो भी बच रही है और घना परिवर्तन आ गया. जब हम मजदूरी कर रहे थे
तो आज हमारे यहाँ कम से कम 20 से 40 मजदूरी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ यही परिवर्तन आया। અમે પહેલાં તો 50-60 હેક્ટર કરતા હતા, આજે અમારો 500 હેક્ટર સુધી પિયોત થાય છે અને બધા ખેડૂતોને સારી રીતે પાણી મળે છે. એટલે અમારી આ ખેડૂતોમાં જાગૃતિ ઘણી સારી આવી છે. અને પહેલાં અમારા આ વરસાદના ભરસે અમે ખેતી કરતા હતા, એમાં બહુ ઓછું પાક આવતો હતો. હમણાં 1 એકરે 200 મણ 250 મણ એવા સારા સારા પાકો ભાતના પણ પકાવીએ છીએ ને શાકભાજી પણ ટામેટાં, વેંગણ, ભીંડા અને એવા બધી પાકો શાકભાજીમાં પણ સારી રીતે શાકભાજી થાય છે. અને આ જ ડેમનું પાણી અમે ફાગણ મહિનો સુધી અને તેના જૂન મહિના સુધી આ ડેમનું પાણી ચલાવીએ છીએ. क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि जब ये एनआरजी का काम चल रहा है तो वो समय पर काम भी होता है और समय बोनी के समय किसान के पास पैसा ही रहता है, हर गरीब के पास पैसा रहता है, तो समय पर बीज बिजाई सब काम हो जाता है. While these have been the changes that have encompassed farms and fields, generating a sustainable rise in the income levels of poor villages, SCALE also undertakes developing strategies to improve incomes of poorest and vulnerable groups. Income generating activities ensuring financial and technical support have been extended to the poorest, ranging from household based enterprises like rearing of milch cattle, goats and poultry, to group based activities such like fishing and bamboo craft making. Other such interventions ensuring food security, enhanced incomes and social status have been the work undertaken with landless families who have been allocated surplus government wasteland for cultivation. SCALE facilitated these households to make optimal use of their resources by supporting land development and improvement through activities such as land levelling, enhanced access to quality seeds and fertilizers, provision of irrigation facilities, and development of skills for animal husbandry. હું પહેલાં વાંસનું કામ કરતો હતો અને એમાં અમારો આખો કુટુંબ લઈને જંગલમાં જઈએ અને જંગલમાં જઈને ટોપલા, સાબલી એવું બધું બનાવીએ અને અઠવાડિયાની અંદર 20-25 મટીરિયલ તૈયાર થઈ જાય તો ગામડે વેચવા જઈએ અને એમાંથી અમારું બધું ગુજરાન ચલાવતા હતા. અને એક વાંસમાંથી અમે એક ટોપલો બનાવીએ તો અમને 10 રૂપિયા કે 12 રૂપિયા એટલા મળે. પણ જે આ ફર્નિચરનું અમે જોયું તો એક વાંસમાંથી અમે 400 થી 500 રૂપિયા અમે ઊભા કરીએ એવો અમને થયું. તો ત્યાર પછી અમે આ ટ્રેનિંગ આગા ખાન સંસ્થા મારફતે ટ્રેનિંગ અમને મળી. જે શરૂઆત કરી ત્યારે અમે 30 રૂપિયા રોજમાં કામ કરતા હતા અને અત્યારે અમારો પગાર 6 દિવસની અંદર અમારો 2200 થી 2300 રૂપિયા અમારો પગાર થાય છે. અને વધતા અમારો જે નફો જે મહિનાની અંદર થાય છે એ પણ અમને વધારાનો નફો મળે છે. અત્યારે હું દારૂ એવું કામ કરી શકું, 40-50 હજારનું કામ હોય તો પણ હું કરી શકું એવી મને હિંમત આવી ગઈ છે કે કેમ કે આ ધંધામાં હું બહુ ખુશ છું. पहले अपने गांव में तो मजदूरी लगती नहीं थी, तो बाहर कमाने के लिए जाना, महीने 2 महीने उधर ही काम करना, बच्चों को भी खिलाना, अपने भी खाना पीना. फिर दीपावली के बाद में घर आते थे तो उधर से थोड़ा बहुत कमा के लाओ और यहाँ गांव में बैठ के खाना. ये गांव में तो मजदूरी चलती नहीं थी बराबर, तो अपन यहाँ का पालन पोषण कर सकते हैं. अब ये बकरी पालन से मेरे को बहुत लाभ है. जब से बकरी मेरे पास आई है, जब से ये पैर का इलाज भी उन्हीं से करवाया और ये सब 3 टप्पर बकरियों का इससे करवा के सुख से खा रहे हैं सर. मैं भगवान की दुआ से मेरे पास ये धन है, इनके पीछे बकरियाँ चराता हूँ तो मेरा गुजर बसर भी हो जाता है. और जैसी परेशानी अपने पे आई कि अपने को किसी से 2000 की 4000 की ज़रूरत है तो अपने बकरे रहते हैं तो बकरियों को बेच के अपना काम निकाल लेता हूँ. मैं किसी के पास पैसे के लिए नहीं अब जाता. ખાતામાં આપ્યા પછી અમે અહીં આવ્યા તો આ જમીન કોઈ રીતે હમી થાય એમ નહોતી, ખાડા ખબડા પથરાવાળી એવી બધી હતી. પછી અમારી પાસે કંઈ હતું નહીં. પછી પાછી અમારા ગામમાં આગળ ખાન સંસ્થા આવે. આગળ ખાન સંસ્થા અમારે એની યાર એકબીજાને મેળાપ થયો. એને કીધું તમારે ભેગા જોડ થાવ તો અમે તમને થોડીક સહાય કરીએ. અમે પછી એમાં 15 કે 20 માણસો એની યાર એમાં જોડાણા. પછી આગળ ખાન સંસ્થા કે અમે 70% તમને પૈસા આપીશું. પછી અમે એમાં મહેનત કરી અને 30% પછી અમે નાખેલા. અને પછી અમે મહેનત કરી. અમારા ઘરના બાયુ છોકરા
અમારી હાથે મહેનત કરી અને અમે ખેતરો તૈયાર કર્યા. તૈયાર કર્યા પછી એ લોકોએ ફેન્સિંગ બાંધી દીધું અને હવે અમારી રીતે અમે પગભેર થઈ ગયા. અમારા છોકરાઓને ભણાવી શકીએ એમ છે. જો વરસાદ પાણી સારા હોય તો અમારે કોઈની ઘેરે કે કોઈની પાસે માગવા જવું પડે એમ નથી. અમે અમારી રીતે કમાઈ અને ખાઈ શકીએ એમ છે. Dealing not only with agriculture and land, SCALE has also been instrumental in linking poorest groups living in difficult circumstances with government entitlements and services like better health care. Aravali, through its family livelihood resource centers, worked intensively to strengthen livelihoods of poorest groups like widows and informal mine workers. ऐसी बात है साहब कि मेरा पति गुजरे बह गई 16-17 सालों मोकू कछु लाभ मिला नहीं. बकरी मिलने ते मोकू ये फायदा है कि बढ़ोतरी है रही है, पेट पाला का नहीं रहो, बच्चन के लिए दूध होता है. बकरी मिलने के बाद देखो कोई पैसे ढेले को मुझे जाना नहीं पड़े और बस समय की बात यही है कि तुम डोलना नहीं पड़े और इनते पेट पाला का निकल लेंगे गुजारो अगारी चल के मेरी समय तमई. Holistic approaches, encircling community mobilization, human capacity development, technical support, resource allocation, imparting of knowledge, advocacy of government schemes, outreach as well as establishing linkages have been undertaken while dealing with a range of communities. Through its partner organizations, SCALE has collaborated with various government agencies and public programs at the state and national levels. Across program areas, this engagement has helped integrate project initiatives with a range of government programs, also in the process helping strengthen these programs. Pradhan, for instance, through its Natural Resource Center on Rural Livelihoods developed through SCALE support, is playing an active role in research, documentation and dissemination of best practices, and more importantly, in facilitating policy dialogue at the national level on livelihood-related issues facing poor rural communities. AP MASA's proactive engagement with state watershed and other livelihood programs was aimed at strengthening capacities and bringing about convergence. DSC's efforts included innovative initiatives like a mobile soil testing system and a farmers' radio program. Its intensive engagement with government departments aimed at strengthening policies and programs related to water management. As it is said, give a man a fish, you have fed him for today. But teach a man to fish, and you have fed him for a lifetime. SCALE, with its wings spread over different states of India, has enabled poor communities to speak up for themselves, to build a path for themselves, to unite and take charge of their own lives. The project, which ends in 2012, reached out directly to more than 150,000 households and to many more indirectly through its outreach component. Through the improved lives and strengthened capacities of communities and development agencies it worked with, the project leaves behind a network of relationships and a wave of self-belief, self-confidence, hope and happiness, contributing to a momentum which will help communities take themselves up to even greater heights.